Songa de tuli kulinga kona kuluno olwaleero Council Alex Uganda balayisogera mu ntandikwa nti waliwo ensonga nga tutandise ofuuka olwemba ng'otuuka ebiseera ebisinga okukyogera wa muntu yatandika okubona nti oba oli awo olina obubaka bw'oli kubuulira oba oli okuma mu bantu muliro oba olinga oli bitaamu feeling kwawula mu mawanga and what but aye walingira nga is a situation eriwo kansooka endire mu kironde mwene kyetuli kulingira ku kino in reality parliament yali eri kwemulugunya bo basibonera mu ango ya government ku according nga state value oba like state offers eri abafu ntujjamu state bill nga bali kulingira ku expense but expense edo dijookwidda ditandikira muntu nga yalwala nti it is unfortunate nti a case in point oba case study butano ojja tukolesa the foreign speaker. He was a gentleman and a national hero. Nti bino byonna tibyandibaire nga to be discussing because of him. But hearing an eye opener of many people aba from Uganda, expense that atandika from Uganda, daira mu kusasula biiru, kwiza wano omulambo, they have handled what? When are we going to end this game? And there is a lot of money that was spent. Apart from the 2.5 billion, cut to 1.8, cut to 1.2 billion, there is a lot of money disansanisibwa. Shall we have one day nga at least situation enekenderamu tusobola otwitingira wana abantu and other expenses daba cut? Doctor. Ntandikira ku basawo. Abasawo mbanenya. Abasawo mbanenya because they have seen these things go wrong. And when they have seen balabye ebintu bino byononeka and aba standing up ne bagezaako okubaako kibogera, they are eventually bought out. I've seen it since 1996. When Omsawo omu bw'asituka ne group ye. Mafias in government bajja ne buying out. Then eventually n'aba joining. Now, ekintu kyaffe kitandika okwononeka when Speak and Grant came here. Kino kye mulaba, they are results of a long term. Ekintu kyaffe kya health, ngenda kwogera about the health and the education because those things work hand in hand. Ekintu kyaffe kyatandika okwononeka when Speak and Grant came here, they documented everything about our health, everything about our education, ebirungi ne babitwala. You cannot believe that the Banyoro taught the Muzungu that a cesarean section is possible. Speak and Grant we bajira wano omunyoro yali alongosa omukazi we namujjamu omwana n'alivinga n'omukazi n'alivinga. Okiwulidde? And good, they taught them, they taught it is possible okuyingira omuntu n'omujjamu omwana n'omuzaala. Now, ekintu bwe bamala okutujjako ebyaffe bo ne babidocumentinga. Our problem is Africans never document what they have. Era nze bwe ndaba abasawo abaganda nga bali ku TV abayaaye bangi bati abatuufu gye bali abakola ebintu byaffe gye bali. Era waliwo doctor, medical doctor yasooka n'asoma Makerere emyaka gye n'agimaliriza then n'agenda mu Habo. That man is great. Yes. Now, omuntu eyakasinga okukola health and education mu Uganda bamuyita and n'abazungu bamuwa obwassa, his Apollo Kagwa. Apollo Kagwa, an Uncle Prince, a near relative of Kajongolo Muima and Nachimera Mukasuna, the mother of Mutesa I's nephew, Sir Apollo Kagwa.
he was still yalimu obunyankole ng'akyaya, because those are Banyankole who lost the succession war in Ankole, then they came in Buganda, and good enough their sister Nachimera got married to Suna, and because for her she was used to the palace, ate ekyabago bya Ankole yali tasobola tyranny, yali tasobola kugumiikiriza tyranny ya Suna. She used to tell him off, and then Suna changed his bad ways and became a nice man. That is why people in Buganda take her to be a very important person in Buganda. But then her nephew, Sir Apollo Kagwa, yatandika process of okujja Africans from ekintu kyabwe okupushing ekintu ky'omuzungu down our throat. Ebintu bingi bye twali tusobola okwekolera mu bujjanjabi, abantu abo ne bava mu bujjanjabi. So obujjanjabi obw'essaawa eno we cannot even afford it, because even many times tetubutegeera. Naye era n'enkulankulana y'eggwanga twandibadde tetusobola kusigala nga tukyali awo. Abantu babano, because people in the interlacustrine region ya Africa wano ya Uganda twali so advanced in our medical field. Bwe twatandika okusoma eby'abazungu, we met netumovinga kyobola abakiyingi. Omuntu eyalongosa Mao e Nairobi yali Muganda, gundi kiyingi is alongosa ba presidents. We advanced so fast because Charlie Moffe to obujjanjabi bwebuli. Ekintu kyaffe kitandika kitya okwononeka when education was politicized. In the early 50s, some people started pushing their children politically, even when the brains were not working. That is the rot you see in Makerere. That is the rot you see in universities right now, when people get degrees when they can do nothing on ground. So kyetulaba kitandika eri gye bava. Kyatandika mu 50s when some people were pushing their children politically. Some people, those people, when started pushing their people politically, education nefa, health nefa. These are the results. I've experienced the nastiness in the health sector. Government egamba nti abasawo bali gundi, abasawo bali corrupt. Government egamba private government partnership. Abasawo abali mu government bali corrupt. Yes, respect abasawo abali mu private. So netandika government private partnership. Yes. Nga aba private hospitals, especially Kerezia or Muzikiti ne Kanisa, abayina health centers in certain place, in a certain place, they were managing health centers as a government. By then I was in Nkozi Hospital, and the year was 2005. Bampa health centers nya Goli, Smanya, Wath, Izmisichazi, Chituntu, and all that crap. Walimu government or private? The name private, bampa the private, name private, bampa the 4 government health centers to manage. Kulevoshi? Health center 5, I think. Now, health center 4 is a Musawamanyo. Now, health centers first of all gamba nti omusawo w'amannyo ajja abantu nga babeera bwe bati, because abantu baavanga ebuwama okujja enkozi mu ddwaliro okubajjanjaba, abantu baavanga ku bizinga okujja enkozi okubajjanjaba. It was a huge place and very expensive to reach me. So bwe baawulira nti ngenda kugenda mu health centers baasanyuka ng'abantu babeera bwe bati. Now nakolanga enkozi 2 days a week. Now nga buli day bwe nva enkozi ntuuka enkozi very early, I work up to midday or 1, then taking a border yingira ekyalo. Oluyingira ekyalo osanga abantu 100 oba 200 bakulinze. Government tekuwadde dental chair, ekuwadde akasitulu kookena okujjanjabirako abantu, olina kuula bukuuzi. Naye nga ffe mu ssomero baatusomesa tokuula linnyo until it's good.
nendeka ebyo nasoma mu ssomero nga nina okukuula abantu because they are in a lot of pain. Obuzibu bwali kuggwe Now wava ku byosoma n'okola ebitali nga olina okujjanjaba omuntu azze with a lot of pain. Abantu bali 10 they are in a lot of pain. Government tekuwadde facilities. Now this is what made me angry. Government engamba nti tukwongezezzaamu omuswala emitwalo 2. Nekigumira ennyongedde abantu 2 per week, be bantu 8 per week. Nkigumidde ngambe kantobere eggwanga lyange. Wanidde ngende ebuwama nsanga the Minister of Education Namirembe Bitamazire nga yadde mu bantu n'abakumamu omuliro nti nziba ssente zaabwe. Era nasanga LC3 chairman ng'akutte mu mbinabina mukambwe muzibu. LC3 chairman kyekyali kimuyombya. Enti nali ngamba abantu bagende bagule giraavu ndyoke mbakoleko. Naye nga gavumenti tezimpa, nabagambanga nti abange mugende ebuwama mu town mugule gloves nga balwawo. Nze nvudde enkozi mu ddwaliro ogambe abantu mugende mugule gloves ne bamala eddakiika 3. Nze nina abantu 10 okukola. So kikye nagamba nansi wange mugamba munnange maama genda weesubulireyo giraavu tunza abantu abo because government tetuwa. Genda osubule n'empiso tunza abantu abo because government tetuwa. Nasanga LC3 chairman ne mu mbinabina akutte ne mugamba get out of my face. Musasuza abantu sente. Tusasuza abantu sente. Naye government terimpadde empadde buwi liginocaine eddagala ne ku chair gyendiko chair ya kivandulo ntumutuza mu kasitulu n'empakulamu erinnya. I want you to summarize that talk. Now let me summarize. I want you to get the details of how the government has failed. I tell him olwaleero lwendekeddeawo okukola take over. Wenkyayira abasawo bano sometimes you have to take the bitter pill, administer it if you're to do what you're supposed to do. Okiwulidde nengamba stop nze okukola bajjanjabe mufune omusawo abajjanjabe ze nzizeeyo nkozi mu ddwaliro and that was it. Mbeerawo mande kawajja atabuse obwola otya chairman weero si 3 nemugamba hey gwe ebintu obimpa abasisitale bagamba omwana waffe otusse nemuteringa off. And you know what happened? The following month ebintu byonna ne bituuka mu hospital. That means the game was being played by the cow of Ompigi. Ebintu tabituusa. Mublaminga abasawo naye people in government offices ebintu tebabituusa. Now what am I telling you? There's a lot of politics whereby people abatagwanidde. There was an interview in Mulago in 2006 whereby an oral surgeon who was still in school in UK nebalekawo ba oral surgeons abali ku ground abali willing to work nebaba rejecting because of his tribe. And what happened? Even when that oral surgeon came in, he was here for only 8 months and he left the country. Bali they were rejecting because of their tribes. Because of their tribes, beba putte mulagesawe no. Ekintu kya health kintu kiwanvu nnyo. Kati ekyo tekiri mu politics. What is politics? What is politics? Onfuna namuteeka nalekawo abantu abakozi abalina omutima. Right now one is the director of one of the directors on cancer. Ne bamulekawo. Yali kubali abasooka abaana abaaliwo abaali available. Naye omwana wa gundi yali e London ng'asoma abuzayo emyezi 7 Uganda n'emulinda. Naye ng'ate shortage y'aba oral surgeons kati tulina abawera era still tebamalawo demand ya country.
twetaaga ba oral surgeons nga 12 So as you summarize, the blame ogambye tublaming abasawo naye ebiseera ebisinga government tereese. Government tereeta. Kati politics ono ntibateekawo omuntu. There is a lot of politics. Now nenya abasawo themselves. Let them stand up. Ne bagamba enough is enough. Now kakubulire kino COVID issues. When it comes to COVID issues, Amaje ga advising the president 3 months before the lockdown. Close the airport. Close the airport. Ate buli muntu ayingira airport aveweru muteke nambole ekerezia omuzikiti ne kanisa balina the workforce balina ne facilities sente ziteke mu kanisa kerezia nogi erabirira abantu bali abali sick. Do you know what was done? The mafias took over because bo bali bagala abantu bagende mu mahoteli gaabwe bafune sente. Yes, nzewe mukuba bakwata nasasulanga dola nasasulanga dola 7 buli lunaku nga zaki. And at this particular time nebaza omukyalo oyo gye twagenda ne batukuuma yeye yekka abakuuma amateeka ga COVID okusinga ne Mulago. Because in Mulago twagenda tusiiga batupayiringa mu kifo kyekimu ndina obwana 5 ffenna abalwadde n'abatali balwadde batutadde mu layini. Mulago ebunya oyo banterana najja mu suuti omusawo ogenze ku battle line nojja mu suuti. That is how abasawo abali politically elected, that politically appointed, that is how they are. Banterana came in a suit. Nga batupayirinze abantu 100 people in this on COVID issues. Nga mulinga omuli mu kaduukulu k'ekkomera. Nevuma ekyankwasa abaana okubatwala e Mulago. Thank you. Katono nnyo. Before. Council. Because now dashika wano nga 2 ngenda kuwumula. We cannot disassociate Ugandan business with politics. But if the big percentage actually kosa health, it is politics. Can we say that now we are doomed? We don't have solution. But a solution eriwo because wetutegeera obuzibu buli solution tugitegeera n'abagiriku okwassociatinga ni Dr. Chironde oidinga okurefaringa abalwaire for medical attention kuliya is business nga abasawo wano mu Uganda obakoba nti gya India bakulongoose kuli ku commission gwe basasulwa. Do they have business where they are referring oba omuntu okujja ebweru? Omuntu okujja kuliya okulongoosa omusawo akuwandiikire referral okulongoosa ere gyali kusindika bamuweereza commission ey'okulwerezaayo. He is right. Iwe n'ekindi kyotaidde ku government rates nga tubaze nga ba ministers because I'm privy to some information ni discussion n'omu ku ba minister nti yangu batu ubalwala bamutwala kuliya oluisi bamutwalira ku abakozi aba omulabirira abo abantu be bamutwalira ku basasula $8 buli lunaku as per diem. $8 could be about obukaire bulijja mu 3 $8 bulinga obukaire obwo abantu aba buli lunaku babawa padiem ya bukaire obwo wabanga embeera gyeyagiremu nga tinungi ino ku level ya boolanya nga balina omutwalira ku omusawo nga omusawo ali kuveeni because abandi aba alina okugira ku omusawo okumumonitaringa because abandi baba evacuated ng'embeera gyali jamu tibasobola kuba nti Saamu ajje ni mukazi wanaamulabiriranga n'omwana ow'okwoza ebintu mu iddwaliro bakutwalira ku n'omuki n'omusawo. So there is a lot of business era mulimu ba beneficiaries bangi
That's why I'm telling you it is both politics ni business. Nti era abantu bosuubira nti banaleeta enteesa ekoba nti kino tukitolewo tutereeza amalwaliro abantu bayidandabire wano tikidda kuwagirwa kubanga tuba tuli batoola ku business and a fast earning business. And a fast earning business. Iwe bakukoba nti tamale mirundi abaira kubakerere nti abantu bali trading body organs eda abantu. Bakoba nti mubwire bwa covid abantu bangi be bakobanga nti olafire waira kali kufa. Kuba waira azira covid kubanga benda organs nga dikali fresh dikakola. Oida kuloboko benti kitufu. Aye ensi je tulimu. Nti ensi go endala baida ko banti erigula emitwalo 10. Obukaire niwe baba balidisubula akoba nti ensigo tunadibawanga mu emitwalo esatu buli ensigo emitwalo esatu roughly abali mu bukaire 10. Leka abalenge sente kubanga oyinza okwendesa abantu abandi okutandika okola omulimu ogwo. Kampumulemu katono. Of course abantu singa omuntu aba desperate n'otandika omubalira search quick money ayinza n'okusala omwana, but it is unfortunate if it isn't. We've reached at that level nti okulifalinga omuntu ebweru ofuna commission nga nti if it has become a business ndijja kwira tukiringa kwotavaawo.